opportunity to invite you all to participate in our mission to advance global economic cooperation by promoting free trade, investment flows, and resilient economic partnerships, enabling an inclusive and sustainable global order. Over the next couple of days, the thematic sessions have been crafted on some very pertinent topics to engage the delegates in productive discussions and discourse around the corridor, century, economic sovereignty, and the AI future and capital flows. I'm certain that you will find this first edition of the GE 2026 very engaging. I wish you all the very best and thank you very much. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir, for your foresight and for your valuable words and also setting the tone for what's in store for us all across these 3 days. In fact, your words also represent the quiet power of India that is truly global and future ready. With that, ladies and gentlemen, and our esteemed guests, it's now time to hear from someone who stands as a voice of pragmatic realism in an era of shifting alliances and bold new narratives. A scholar, a strategist, who serves as India's Minister for External Affairs. Please put your hands together to welcome Dr. S. Jaishankar. Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, Dr. Vijay Chauthaiwala ji, Shri Baba Kalyani ji, Shri Adil Zainul Bhai ji, friends, distinguished delegates. It's a great pleasure to join you all at the inauguration of this conclave on global economic cooperation. I commend FECC, the government of Maharashtra, and you, Chief Minister Devendra Fadnavis ji, personally, for this initiative. Recent developments, both in the world and in India itself, make this deliberation timely and appropriate, particularly in India's financial capital, Mumbai. Today, there are 4 broad propositions that I would like to share with you. 1, the world has entered a volatile and uncertain era, possibly the most turbulent in living memory. Long-standing assumptions and expectations have now become questionable. Key dimensions are transforming simultaneously, be they strategic, political, economic, or technological. 2, solutions lie in de-risking and diversifying across multiple domains. This approach is increasingly visible in the policy of nations as much as in the choices of enterprises. But despite the challenges, we must search for opportunities and solutions, infinite or otherwise. 3, India's response is to further build national capabilities, address growth challenges comprehensively, and deal with both short-term issues and long-term prospects. The Reform Express will continue to roll on. This has implications both on the supply and the demand side. And 4, from a position of strength, India is engaging international partners more intensively. This is demonstrated in recently concluded trade deals. We will also be more salient in the global calculus on production, on services, technology, skills, and talent.
Let me now come back to the state of the world. The established global order is clearly changing before our very eyes. Replacements are hard to create, and we appear to be headed for a long twilight zone. This will be messy, risky, unpredictable, perhaps even dangerous. We have already seen this across different geographies. Aspects of the present order will coexist with elements of the emerging one. Economics will give way to politics and to security when it comes to making choices. And technology in the age of AI will be even more transformative than ever before. Friends, there are 6 notable features of the current international scenario. 1, the US is determined to re-industrialize at any cost. This is central to its tech future. 2, China's manufacturing and export focus continues unabated and may even expand. 3, technology competition is intensifying and polarizing. 4, energy trade flows are being significantly redefined. 5, new mindsets are encouraging greater risk-taking, including through military means. And 6, migration and even mobility are getting contentious. Now, each nation and each society will respond as per their interests and calculations. In the case of India, my colleague, Finance Minister Nirmala Sitharamanji, stressed as recently as 2 days ago in Munich. And she said that the nimbleness and practicality of our domestic policy responses has actually enabled India to navigate these choppy waters. Similarly, nurturing multiple partnerships in the foreign policy domain has maintained our international position. Let me also add that in these tumultuous times, political continuity and political stability have an even greater premium. This has allowed India to carry out bold reforms even in complicated times. In contrast, many others are today in a defensive crouch. Let me now turn to de-risking. Lessons from COVID and from conflicts in Ukraine and West Asia, Middle East. They have already raised awareness about the fragility of our supply chains. Concentration of production has been one key factor, limitations of connectivity another. Sharper political competition has enhanced both aspects. We are today witnessing weaponization of production, weaponization of finance, leveraging of market shares, and tightening of export controls. To add to all of this, there are now uncertainties on the demand side due to application of bilateral tariffs. We are no longer concerned just about crisis situations, but day-to-day commerce as well. So the argument for de-risking across the entire spectrum, from sourcing to production and to markets, that argument is becoming more compelling by the day. In this overall context, countries are increasingly getting concerned about ensuring food, health, and energy security. As a major food producer, this also means for a country like India, it also means fertilizer security. Given the prevailing uncertainties, it is natural to pursue diversification in different domains. The triangulation of availability,
costs and risks have become the decision matrix. There will also be areas like critical minerals where stronger international collaboration is necessary to ensure required access. Now, that said, economic security is best served through stronger self-reliance and more trusted partners. This is particularly so in respect of large nations like India. In a globalized world, the two goals are actually sides of the same coin. Greater capabilities attract more partnerships, which in turn reinforce such resilience. As a market economy, political democracy, and as an open society, like-minded partners would see particular value in the success of India. We will not only contribute to global growth, but also to global stability, predictability, and trust. So how does India best do that? As an overall strategy, by steadily expanding its comprehensive national power in the coming decades. Prime Minister Narendra Modi has declared our national goal to be Viksit Bharat, that is developed India, by 2047, which is the centenary of our independence. Now there are multiple dimensions of that journey, and these must not be perceived as choices. India has to do both manufacturing and services, industry and agriculture, core and advanced technology, hard and soft infrastructure, innovation and scaling up, evolution and leapfrogging, enabling environment and focused initiatives. In fact, when it comes to debates on economic strategy, all of the above is probably the right answer. Achieving that requires constant progress in the ease of doing business and ease of living, and pursuing inclusive and people-centric policies. It is no surprise that these are actually the government's key priorities. Infrastructure constraints, and Baba Kalyani spoke even about Maharashtra and Mumbai in this regard. Infrastructure constraints have long been the bane of the Indian economy. It is one that is specially emphasized by investors. In the last 12 years, there has been tremendous progress in bridging these gaps. Whether it is highways or railways, aviation or ports, energy or waterways, we have truly seen impressive achievements. These have certainly improved the landscape for ease of doing business, and obviously will continue to do so. Soft infrastructure has been keeping pace, including in health, education and skilling. Digital public infrastructure has actually been the real game changer, facilitating better governance and effective socio-economic delivery. The basics of nutrition, health, housing, electricity, water, literacy and connectivity have become much more widely accessible. Educational institutions have actually doubled in this period, even as social indices have risen markedly. The cumulative impact of these autonomous happenings has made it much easier today to realize our true potential. Friends, we all clearly recognize that our lives are going to be more intensively saturated by technology. To ensure its interests and make its contribution, India is accelerating its industrialization. The focus on Make in India has been extended to cover research, design, innovate and co-create in India. It is only by maintaining a broad industrial base that India can generate its own technologies. This is also
a moment to leapfrog. We have the talent, we have the ambition, and we have the determination to embrace advanced technologies to that end. So whether it is playing catch-up or treading uncharted paths, a range of new initiatives are underway. These cover semiconductors to microelectronics, defense to space, drones to shipping, or renewables, and most of all, AI. That the recently presented budget shone the spotlight specially on biopharma, nuclear energy, and critical minerals is a sign of the times. A technology-driven world will naturally also be a talent-driven one. In the recent past, the flow of skills and talent across the world has been a powerful driver of economic growth. While irregular migration has created a backlash in some societies, these realities of demand and supply cannot be disregarded. However, they can and they do take new manifestations. The proliferation of global capability centers is noteworthy, and India's relevance to the international economy has actually found one more avenue. In fact, in a much broader way, our favorable demographics are encouraging a larger and more substantive Indian participation in the global workforce. And India, with greater capabilities and with greater confidence, is understandably negotiating mutually beneficial arrangements with more partners. This year alone, we have the FTA with the European Union and a trade deal with the United States. Last year, it was the United Kingdom, EFTA, New Zealand, and Oman. And before that, there was UAE, Australia, and Mauritius. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and his team have shown great perseverance and tremendous commitment in securing greater market access for Indian products and services abroad while protecting our sensitive sectors. Quite apart from its growth and employment benefits at home, it helps address the de-risking challenge by presenting Indian options as part of a global solution. Friends, the last decade has seen our nation choose a definitive direction, not once but 3 times. People have preferred solutions over slogans, delivery over promises, efficiency over leakage, and good governance over mismanagement. New India is symbolized by 5G technology, moon landing, Vande Bharat trains, UPI cashless payments, and mass-scale vaccine production, to name just a few milestones. Equally important, this India has a people-centric approach that is expressed in its promotion of financial inclusion, in saturation of socio-economic benefits, and the manner in which we are approaching AI. It has been an empowering period that has left us optimistic about achieving the goal of Viksit Bharat. It has also created a foundation for India to emerge as a credible and reliable international partner in this age of uncertainty. I'm confident that this sentiment will only grow further in times to come, and I thank this conclave for promoting that in India. Thank you very much for your attention. Thank you very much, sir. Can you round of applause one more time, ladies and gentlemen, as we thank Dr. S. Jayashankar.
Thank you very much, sir, for your dynamic words and also for your insights into India's global positioning. Most importantly, as you have shared with us about the multiple dimensions that India is working on in order to also achieve the objective of Viksit Bharat. So we once again thank you very much, sir. With that, we now move forward. Now time to introduce a leader who's known for his decisive governance, sharp political acumen and unwavering commitment to development. A dynamic force in Indian politics, recognized for his focus on infrastructure and urban transportation. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Namaskar. Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar ji, Executive Director of FECC Shri Vijay Chauthaiwale ji, members of the Advisory Board of FECC Shri Baba Kalyani ji, Shri Adil Zainul Bhai, Shri Cyril Shroff, distinguished ministers, excellencies, industry leaders, members of the diplomatic corps and global partners. As chief patron of FECC, it is my personal privilege to welcome you to Mumbai for Global Economic Cooperation 2026. We meet at a time when the global order is recalibrating. The data tells the story clearly. Global trade growth is undergoing a major upheaval. Supply chains are reorganizing. Strategic sectors, semiconductors, energy, food, rare earth, AI are now embedded in national security doctrines. Capital flows are increasingly guided by geopolitical alignment, not just returns. This is the era of economic statecraft, and in this era, India's rise is not accidental, it is structural. At this pivotal moment in global economic restructuring, India's clarity and confidence are anchored in the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Under his guidance, India has transitioned from being seen merely a large market to being recognized as a decisive global growth engine and a credible strategic partner. Whether through the G20 presidency, the articulation of the IMEC economic corridor, the championing of digital public infrastructure, or positioning India as the voice of the global South. His leadership has ensured that India is actively shaping the new economic order. I am particularly pleased that our Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, is present with us today. In an era where diplomacy and economics are inseparable, his stewardship has strengthened India's strategic autonomy while deepening trusted partnerships across continents. His articulation of a multipolar, more balanced world order is backed by sustained engagement, calibrated positioning, and the building of durable allies that enhance India's economic and geopolitical space. The results are visible. India has successfully concluded
high quality FTAs in recent years, including the recent UK, EU and almost certain US agreements. These agreements are strategic frameworks that integrate supply chains, capital flows, technology exchange and mobility of talent. And it is therefore no surprise that India today is the world's fastest growing major economy, the fourth largest economy on the track to become third largest, the world's largest digital public infrastructure platform, largest talented human capital, and a voice of global South. India's growth is occurring in a world shifting from hyper-globalization to calibrated interdependence. Management and policy books need to be aligned because the future, the way I see to it, will be about trusted globalization. And this is where Maharashtra becomes strategically relevant. Let me put Maharashtra in perspective. It contributes approximately 14 to 15% of India's GDP. India's largest recipient of FDI inflows accounts for nearly 20% of India's industrial output, handles over 60% of India's container volume through western ports, home to Mumbai, India's financial, commercial and entertainment capital. The combined market cap of the companies listed in Mumbai runs into trillions of dollars. If India is a growth story, Maharashtra is its primary balance sheet. And Mumbai is its gateway to global capital. History shows that economic corridors shape geopolitical influence. From the Silk Route to the Suez Canal, from Atlantic trade lanes to the Pacific supply chain grid, connectivity has always determined power. Today, we are witnessing the emergence of the India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC, expanded Indo-Pacific maritime frameworks, reconfigured supply chains linking South Asia, ASEAN, Africa and Europe. Maharashtra sits at the heart of the Western Indian Ocean arc with Jawaharlal Nehru Port Authority, India's largest container port, Navi Mumbai International Airport, proposed Vadhavan Port, which will be completed by 2029 and will be one of the world's largest ports, dedicated freight corridors, industrial townships linked to the ports. Mumbai is geographically positioned to be the western anchor of IMEC. This is not symbolic, it is logistical, financial and strategic. Global manufacturers are diversifying supply chains. The shift is measurable. Electronics manufacturing in India has expanded significantly over past decade. EV manufacturing investments are accelerating. Green hydrogen policies are attracting industrial capital. Maharashtra is leading in EV manufacturing clusters, advanced chemistry cell battery plants, electronics and semiconductor supply chains, pharma and biotech exports, defense and aerospace manufacturing. We are competing on reliability, rule of law and scale. It is no longer just about cost. In a world of geopolitical tension, financial resilience becomes critical. Mumbai hosts the Reserve Bank of India, the Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange, the NPCI, major domestic and international banks are rapidly expanding fintech ecosystem. India's capital markets
have deepened significantly. Domestic institutional capital is growing. Retail participation has expanded dramatically. This creates financial shock absorption capacity. We are now expanding municipal bond financing, infrastructure investment trusts, green bonds, sovereign fund partnerships, infrastructure, logistics, renewable energy, digital infrastructure. These are durable assets in volatile times. A critical theme in this forum is Western Indian Ocean Corridor. Africa is projected to be home to nearly a quarter of the global population by mid-century. Energy routes through the Arabian Sea remains globally vital. Food and fertilizer security depend on stable maritime logistics. Mumbai has centuries-old commercial ties with East Africa and the Gulf. Today, we are expanding cooperation in port management, blue economy projects, renewable energy, capacity building, fintech inclusion. Economic cooperation in this region enhances strategic stability. Artificial intelligence and emerging technologies are reshaping power equations. The countries that will lead are those that combine innovation ecosystems, data governance, semiconductor supply chains. India has demonstrated how digital public infrastructure can scale inclusion at population scale. Maharashtra is building AI innovation parks, data center clusters, skill universities aligned to advanced manufacturing, public-private innovation partnerships. Technology must be trusted, supply chains must be transparent, and governance must be democratic. This is the model India offers. Climate vulnerability is now a geopolitical factor. Energy transitions are altering trade flows. Green hydrogen corridors are emerging. Carbon border mechanisms are reshaping exports. Maharashtra is investing heavily in utility-scale solar, offshore wind potential, green mobility, circular economy models, climate-resilient urban infrastructure. Growth without sustainability will not attract long-term capital. Climate responsibility is now part of economic diplomacy. Economic sovereignty does not mean self-containment. It means diversified domestic manufacturing capability, energy security, financial depth, technological capacity. India is strategic autonomy with cooperative engagement, and Maharashtra's approach mirrors that principle. We seek partners, but we seek enduring partnership, not transactions. To the sovereign funds from the Middle East and the world, to the institutional investors from Europe and North America, to the development banks, to the African ASEAN partners, to the Indo-Pacific democracies, Mumbai is open. Maharashtra is stable. India is rising. We are building a $1 trillion state economy. We are investing massively in infrastructure, logistics, digital ecosystem, and sustainable industry. We are aligning economic growth with geopolitical stability. Let me conclude with 3 propositions. 1. The future global order will be corridor-driven. Prepare the western node of that order. 2. Financial will define influence. Mumbai offers regulation, transparency, and scale. 3. In a multipolar world, trusted partnerships will outperform ideological blocks. India offers trust. This conference
is a platform to architect the next framework of cooperation from Mumbai city built on maritime trade, entrepreneurial spirit and global engagement. Let us shape an economic order that is resilient, inclusive and strategically stable. The multipolar world is not a risk. If designed well, it is an opportunity, and Maharashtra stands ready to help design it. Thank you. क्विक हिल डिजिटल भारताचा विश्वास, फ्रॉड पासून सुरक्षा. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना अभय. एका वृत्तपत्राचा दावा, 2 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस. अहवाल सादर झाल्याचा वृत्तपत्रातनं दावा. पार्थ यांचा थेट संबंध येत नाही, अहवालात उल्लेख. काही संचालक परस्पर व्यवहार करतात. मुंढवा जमीन प्रकरणी अहवालात पार्थ पवारांना दिलासा मिळाल्यानंतर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती. तर वरदहस्त असल्याशिवाय व्यवहार अशक्य, वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल. मुंढवा प्रकरणामध्ये क्लीन चिट देण्यासाठीच समिती नेमली. खारगे समिती राजकीय दृष्ट्या ज्यांना मोकळं करायचं त्यांना करेल. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा खारगे समितीवर आरोप. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये शीतल तेजवानी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात. न्यायमूर्ती SG डिगे यांच्या एकलपीठानं राज्य सरकारला नोटीस पाठवली. 6 मार्चला सुनावणी होणार. पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मुंढवा जमीन प्रकरणामध्ये अमेडिया कंपनीला 3 मार्चपर्यंतची मुदतवाढ. अमेडिया कंपनीला दंडाची रक्कम वसुलीसाठी दिलेली 2 महिन्यांची मुदत संपली. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आता विभागानं 15 दिवसांची मुदत कंपनीला वाढवून दिली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची आज पत्रकार परिषद. थोड्याच वेळात झिरवाळ माध्यमांसमोर भूमिका मांडणार. मंत्रालय लाच प्रकरणामध्ये झिरवाळांच्या दालनातील क्लार्क सध्या पोलीस कोठडीत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी नरहरी झिरवाळांवर व्यक्त केली नाराजी. मंत्रालयात झिरवाळांच्या कार्यालयातील कर्मचारी लाच प्रकरणावरून व्यक्त केली नाराजी. स्वतःच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेची काळजी घ्या, सुनेत्रा पवारांच्या. ब्रेकनंतर स्वागत आणि एक मोठी बातमी बघूयात. मुंबईमध्ये काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सत्कार केला जाणार आहे. टिपू सुलतान विषयी केलेल्या वक्तव्यावरनं मुंबईतल्या टिळक भवन या ठिकाणी सपकाळांचा सत्कार केला जाणार असल्याची माहिती मिळते. मुंबईतल्या टिळक भवन या ठिकाणी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मुंबईमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ प्रदेशाध्यक्ष यांचा सत्कार केला जाणार आहे टिपू सुलतान विषयी केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात. या बातमीसोबतच या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा TV9 मराठी. डिजिटल भारतात फेक न्यूजशी लढणारं TV9, फ्रॉड पासून बचाव करणारं क्विक हिल. डिजिटल भारताचा विश्वास, फ्रॉड पासून सुरक्षा. झिरवाळ यांना सूचना. झिरवाळ आणि नार्वेकरांचं प्रकरण फडणवीसांनी गांभीर्यानं घ्यावं. मंत्रालयात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात महाराष्ट्राच्या इज्जतीचं वस्त्रहरण सुरू. सामनातून झिरवाळ आणि नार्वेकरांवर टीका. अलिबागमध्ये नवा मुळशी पॅटर्न सुरू झाल्याची ही नांदी. सामनातनं टीका. 26 तारखेला राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड होणार. बैठकीत विलिनीकरणावर चर्चा नाही, कुठलाही अजेंडा नाही. देवगिरीवरील बैठकीनंतर सुनील तटकरेंची माहिती. तर ब्लॅक बॉक्सचा अहवाल समोर यायला हवा, तटकरेंचं वक्तव्य. अजित पवारांच्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्स जळलेल्या अवस्थेत सापडला. सूत्रांची माहिती. डेटा रिकव्हरीसाठी ब्लॅक बॉक्स परदेशात पाठवण्याची शक्यता. चौकशीबाबत सरकार 1 ते 2 दिवसात महत्त्वाचा निर्णय घेणार. सूत्रांची माहिती. अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणात रोहित पवारांची मुंबईत उद्या पत्रकार परिषद. काही शंका उपस्थित करणारे व्हिडिओ दाखवणार असल्याची माहिती. अजित पवारांचा मृत्यू अपघाती असल्याचं वाटत नाही. अजित पवारांच्या अपघातावर वडेट्टीवारांकडून ही शंका उपस्थित. ब्लॅक बॉक्स जळल्याचा अर्थ दाल में कुछ काला है, विजय वडेट्टीवारांची प्रतिक्रिया. रोहित पवारांच्या मनामधील शंकांचं निरसन झालं पाहिजे. शरद पवारांनी आधीच घातपात नसून अपघात असल्याचं सांगितलंय. अजित पवारांच्या अपघातावरनं रुपाली चाकणकर यांची प्रतिक्रिया. अल्पसंख्याक विकास विभागाचा परस्पर हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले. दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव, घरकुल मसाले. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांना तुर्तास क्लीन चिट नाही. खारगे समितीच्या अहवालात महत्त्वाची माहिती. व्यवहारासाठी मदत केलेल्या 2 अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शिफारस असल्याचा उल्लेख. सूत्रांची ही माहिती.
राष्ट्रवादीला पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई. खारगे समिती पार्थ पवारांना क्लीन चिट देऊ शकत नाही. अंजली दमानिया यांचा हा निशाणा. मंत्रालयातील लाचखोरी अतिशय दयनीय, कलंक लावणारी. प्रकाराबाबत कल्पना नव्हती. लाचखोर लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी करून योग्य ती कारवाई करणार. मंत्री नरहरी झिरवळ यांची स्पष्टोक्ती. अजित पवार यांच्या विमान अपघातामध्ये प्रकरण खासगी गुप्तहेर यंत्रणेकडून तपासलं जाणार. तपासात मिळालेला डाटा उद्या आमदार रोहित पवार पत्रकार परिषदेमध्ये मांडतील. अजित पवार यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचं वाटत नाही. विमानाचा ब्लॅक बॉक्स जळाल्याचा अर्थ दाल में कुछ काला है. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली शंका. माझा भाऊ राहिला नाही, आता काही अर्थ उरत नाही. अजितदादांनी घेतलेले निर्णय हे त्यांच्यासोबतच गेले. विलिनीकरणावरील प्रश्नावर सुप्रिया सुळे यांचे हे भाष्य. संगणकीय तांत्रिक अडचणींमुळे प्रमाणपत्र जारी. ही प्रमाणपत्र 28 नव्हे 29 तारखेला देण्यात आली आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर ही प्रमाणपत्र जारी होणं हा योगायोग आहे. अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव असलेले रुचेश जयवंशी यांची ही सारवासारव. अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांची चौकशी होणार. शेनॉय यांची 75 प्रमाणपत्रांवर सही असल्याचं समोर. ज्या शाळांना प्रमाणपत्र दिली त्यांची चौकशी केली जाणार. मुख्यमंत्र्यांकडून यापूर्वीच निर्णयाला स्थगिती. टिपू सुलतान यांचा फोटो संविधानात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह टिपू सुलतानचे फोटो लावणे हे आवश्यक. मालेगावचे उपमहापौर असलेल्या शान-ए हिंद या आपल्या भूमिकेवर ठाम. मेधा सोमय्या मानहानी प्रकरणी संजय राऊतांची सत्र न्यायालयामध्ये हजेरी. शौचालय घोटाळ्याचे आरोप केल्याप्रकरणी सोमय्यांचा राऊतांवर अब्रू नुकसानीचा दावा. राऊतांना दिलासा मिळणार की अडचणी आणखी वाढणार, याकडे लागले सर्वांचं लक्ष. पर्यंत जर तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एवढ्या हाय टेम्परेचरमध्ये असेल तरच तो जळतो. टंगस्टन किंवा टायटॅनियम किंवा स्टेनलेस स्टीलचं मटेरियल असतं, पुन्हा सिलिका त्याच्यावरती आवरण असतं, इन्सुलेटर ज्याला म्हणतो आपण ते. अशा परिस्थितीत ब्लॅक बॉक्स जळला हे मानणं जरा अवघड आहे. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ऍक्सेप्ट. पण आता पीआयबीने प्रेस रिलीज जाहीर केलेली आहे, त्यामध्ये असं म्हटलंय पीआयबी कडून हा सगळा तपास चालू आहे. 2 स्वतंत्र फ्लाईट रेकॉर्डर होते विमानामध्ये, दोन्ही जळून खाक झाले. पण त्याचा डेटा जो आहे तो डाउनलोड करण्यात यश आलेला आहे आणि आम्ही एका देशाची मदत घेऊन योग्य पद्धतीने तपास सुरू आहे असं आता एआयबी कडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. नाही, चांगली गोष्ट आहे. सगळेजण आपण जे आहे ते माहिती घेण्याचा प्रयत्न, योग्य माहिती काय झालं होतं काय नाही झालं होतं सगळं माहिती भेटली पाहिजे. कारण की डॉट ज्या पद्धतीने येत आहेत माहिती, ज्या पद्धतीने रोहित पवारांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपल्याला सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि त्याच्यानंतर ब्लॅक बॉक्स जळाला, मग ही परिस्थिती ते होती का? 2 मिनिटांमध्ये 5 मिनिटांमध्ये लोक तिथे जमा झालेली आपण पाहिली. पेपर जे आहे फाईलचे पेपर्स ते पडलेले आपण पाहिले. त्यामुळे मनामध्ये शंका येते. प्रश्न एक, आपण नेता गमावला महाराष्ट्राचा, एवढा मोठा नेता. पुन्हा अशा घटना घडू नये याच्यासाठी तर काळजी घ्यावीच लागेल ना. आणि काय सत्य ते समोर आलं पाहिजे. जर घातपात असेल तर मग ते पण समोर आलं पाहिजे. एवढीच आमची मागणी आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते मनीष यांनी एक वक्तव्य केलं आहे, मी गांधीवादी आहे, नेहरूवादी आहे, मात्र मी राहुलवादी आहे. त्यांच्याच विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक शाळांचं दर्जा देण्याचं आहे. ते असतानाही जवळपास अनेक शाळांना दर्जा दिलाय. कसं होतं? अधिकाऱ्यांनी दिलं की कुठल्या मंत्र्यांनी घेतलं होतं ते? अधिकारी पोटगे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. एक दिवस थांबायला पाहिजे नव्हतं ना. मंत्र्यांना दुसऱ्या चार्ज घेऊ द्यायचं होतं. चार्ज नसताना अशा गोष्टी होणे या संशयास्पद आहे. त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. देखिए, कल आपके माध्यम से ही ऐसी एक इन्फॉर्मेशन हम तक आई थी कि ब्लैक बॉक्स जिस एयरक्राफ्ट से अजित दादा ट्रॅव्हल कर रहे थे. काँग्रेसचे अतुल लोंढे बोलत होते. पुढे एक महत्त्वाची बातमी. विमानातील दोन्ही रेकॉर्डवरील डेटा रिकव्हर करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. विमानातील दोन्ही रेकॉर्डरवरती आगीचा दुष्परिणाम झालेला आहे. विमान बनवलं त्या देशातून अधिकृत प्रतिनिधींकडून माहिती देखील मागवण्यात आलेली आहे. एअर ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोने ही माहिती दिलेली आहे. अजितदादांच्या विमान अपघातात आणि या तपासामध्ये आता खासगी गुप्तहेराची एंट्री झालेली आहे. दिल्लीमधल्या खासगी गुप्तहेर संस्थेकडून तपास कामाला सुरुवात झाली आहे. गुप्तहेर संस्थेकडून मिळालेला डेटा हा उद्या रोहित पवार
स्वतः समोर आणतील. पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून रोहित पवार हा डेटा समोर आणणार आहेत. रोहित पवार उद्या धक्कादायक खुलासे देखील करण्याची शक्यता आहे. पुण्यातून एक मोठी बातमी आहे. पुण्यातल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये पार्थ पवार यांना अभय दिलं जाते का, हा सवाल आहे. व्यवहारावरती सही नाही, त्यामुळे पार्थ पवार यांचा काही थेट संबंध येत नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. खारगे समितीचा अहवाल बावनकुळेंकडे सादर, सूत्रांनी ही माहिती दिली. 2 अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली अशी माहिती सूत्रांची आहे. बावनकुळे लवकरच अहवाल फडणवीसांकडे सादर करतील. यानंतर अहवाल स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय होणार आहे. अहवालामध्ये काय? सूत्रानुसार पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही. मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीनं हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवारांची सही नाही. व्यवहारावर सही नसल्यानं जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध येत नाही. अमेडियाच्या वतीनं व्यवहार करणाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले, दुय्यम निबंधक तारूंच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस आहे. समितीनं जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी केली. महसूल विभागामधील नोंदींची तपासणी सुद्धा केली. संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाबही नोंदवलेत. जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीमधील त्रुटीबाबत अहवालामध्ये माहिती आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही अहवालामध्ये सविस्तर माहिती आहे. खारगे समितीचा अहवाल बावनकुळेंकडे सादर करण्यात आलाय. अहवाल लवकरच फडणवीसांकडे सादर होणार आहे आणि त्यानंतरच अहवाल स्वीकारायचा का याचा निर्णय घेतला जाईल. तर हे प्रकरण काय आहे थोडक्यात समजून घेऊयात. पुण्यातील मुंढवामधील जमीन पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीनं स्वस्तात खरेदी केली होती. 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात 21 कोटींचं मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आलं होतं. चौफेर टीकेनंतर पार्थ यांच्या कंपनीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला. विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यावेळेस या प्रश्नाला घेऊन सरकारला जा विचारू कसं क्लीन चिट दिलं आहे आणि एवढ्या मोठ्या व्यवहारामध्ये सामान्य व्यक्ती हा व्यवहार करू शकत नाही. त्याला मोठमोठ्यांचा बरदस्त होता, आशीर्वाद होता, त्यामुळे घडलेला प्रकार आहे. जो भाजपबरोबर आहे तो स्वच्छ आहे. त्याने किती मोठा गुन्हा केला असेल त्याला कुठलीही सजा होणार नाही. हे आता असल्या होणाऱ्या अनेक घटनांवरूनही सिद्ध झालेलं आहे. मधल्या काळामध्ये पुण्याच्या जमीन खरेदी व्यवहारामध्ये जे काही प्रकरण झालं त्यामुळे नागरिकांच्या मागणीनुसार एका समितीचं गठन करण्यात आलेलं होतं. समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने जे काही अहवाल आलेला असेल समिती त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात येईल. अनेक वेळेस काय होतं कंपनीमध्ये की काही संचालकांना माहिती नसताना देखील काही संचालक त्या ठिकाणी व्यवहार करतात. त्याच्यामुळे कदाचित याच्यामध्ये त्यांचा संबंध नसा अहवाल त्या ठिकाणी देण्यात आला असावा. मुंढवा प्रकरणामध्ये क्लीन चिट देण्यासाठीच समिती नेमली असं विजय कुंभार म्हणाले. खारगे समिती राजकीयदृष्ट्या ज्यांना मोकळं करायचं त्यांना करेल. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आता खारगे समितीवरती आरोप केलाय. ज्या दिवशी ही कमिटीने नेमली त्याच दिवशी मी म्हटलं होतं की ही कमिटी काही करणार नाही. ही क्लीन चिट देण्यासाठी नेमलेली समिती आहे. काही काळ ते काढतील, मुदत वाढवून मागतील आणि सगळ्यात शेवटी सर्वांना म्हणजे राजकीयदृष्ट्या जे ज्यांना निर्दोष ठरवायचं आहे त्या सर्वांना निर्दोष ठरवून मोकळे होतील. पार्थवर पवार कुटुंबाचे संस्कार तो चुकीचं काही करणार नाही असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. पार्थ म्हणाला, आत्या मी चुकीचं काहीही केलेलं नाही असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं. पार्थला मी फोन केला होता सकाळी आणि मी असं म्हणले होते तो मला म्हणला, आत्या मी काही चुकीचं केलं नाही, मी तुम्हाला नंतर समजून सांगतो काय झालं. त्याच्यामुळे तेव्हा सकाळी मी तो स्टँड त्याच्यावर विश्वास ठेवून हा ठेवला आणि मला असं वाटतं आपण इन्क्वायरीचा जो कागद आहे तो ईस्टवर वाट बघू. आपण ज्या मुलांना जन्मापासून पाहिलेलं आहे त्यांच्यावर आमच्या घरातले संस्कार हे झालेले आहेत. त्यामुळे माझा विश्वास आणि अपेक्षा माझी आमच्या घरातल्या प्रत्येक मुला आणि मुलीकडून अपेक्षाही आहे की त्यांनी कुठलंही काम ते करणार नाहीत आणि करूही नाही इथून पुढेही. एवढी एक आत्या म्हणून, एक आई म्हणून, एक मावशी म्हणून आमच्या घरातल्या सगळ्याच मुलांकडून माझी ती अपेक्षा. पार्थ पवार यांना क्लीन चिट ही धादांत खोटी बातमी असल्याचं दमानी यांनी म्हटलं. राष्ट्रवादीला पार्थ पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई आहे असंही दमानिया म्हणाल्या. खारगे समिती पार्थ पवारांना क्लीन चिट देऊच शकत नाही असंही दमानी यांनी सांगितलंय. आतापर्यंत अधिकृत रिपोर्ट आलेला नाही आणि त्याचा मी मेसेज आता मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा केला आणि रिपोर्टमध्ये
पार्थला क्लीन चिट मिळूच शकत नाही. पार्थला कोणाचेही काका क्लीन चिट देऊ शकत नाहीत. पार्थ पवारना राज्यसभेत पाठवण्याची घाई झाली असेल म्हणून हे परत केलं जात आहे. ही बातमी सरळ पेरली गेलेली आहे. त्याच्यात देवेंद्र फडणवीस पेरतायत का, तटकरे पेरतायत का, हे त्यांनी ठरवावं. आत्ताच्या घटकेला मी एवढं सांगू शकते की खारगे समिती असा रिपोर्ट देऊ शकत नाही. तर मुंडवा जमीन प्रकरणाचा अहवाल अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडे नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुंडवा जमीन प्रकरणामध्ये तुर्तास क्लीन चिट नसल्याचं कळत आहे. दोषींवर कारवाई होणार अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे. कुणाला मंत्रिपद द्यावं आणि काढावं हा फडणवीसांचा अधिकार असल्याचं झिरवळ म्हणाले. राजीनाम्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस घेतील असंही त्यांनी सांगितलं. झिरवळ यांचं मंत्रिपद काढायचं आणि जे इच्छुक आहेत त्यांच्याकडे द्यायचं आणि ते इच्छुक यासाठी खूप प्रयत्न करतायत आणि ते इच्छुक पण दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतायत पक्षांतर्गत सुद्धा आणि पक्षाच्या बाहेर सुद्धा वरिष्ठ नेत्यांच्या साथी. पण मला तरी वाटतं का मुख्यमंत्री महोदय शेवटी हे अधिकार काढणं दुसऱ्याला देणं हे मुख्यमंत्री महोदयांच्या कब्जेत असतं किंवा अधिकारात असतं. आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी आत्तापर्यंत माझं कामकाज बघितले त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची त्यांच्या मनात तरी किंतु परंतु असण्याचं कधी जाणवलेलं नाही. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नरहरी झिरवळ यांच्यावरती नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्रालयात झिरवळांच्या कार्यालयातील कर्मचारी लाच प्रकरणावरून ही नाराजी आहे. स्वतःच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेची काळजी घ्यायला हवी. प्रशासन आणि अधिकारी यामुळे बदनाम होणार नाही याची देखील खबरदारी घ्या. या सूचना सुनेत्रा पवार याशिवाय वरिष्ठ नेत्यांनी झिरवळ यांना केल्या आहेत. सोमवारी संध्याकाळी देवगिरीवर झालेल्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेलांकडनं सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रस्ताव देण्यात आला. देवगिरीवरील बैठकीत सुनेत्रा पवारांच्या नावाला सर्व आमदारांनी एकमतानं समर्थन दिलं. दरम्यान 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीची औपचारिकता होणार आहे. 23 तारखेला शोकसभा आहे. 26 तारखेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडसुद्धा करण्याचा आम्ही त्या ठिकाणी निश्चित केलेला आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही 26 तारखेला देशांतील आमचे काही प्रतिनिधी, राज्यांतील आमचे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा प्रतिनिधी, अधिक पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित राहून त्या संदर्भातली जी प्रक्रिया आहे पक्षाच्या घटनेनुसार ती त्या ठिकाणी पार पाडली जाईल. देवगिरीवर झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी आमदारांना भावनिक आवाहन देखील केलं. अजितदादा आपल्याला सोडून जातील असं आपल्याला कधी वाटलं नव्हतं, पण हे संकट आपल्या समोर आलंय. इच्छा नसली तरी मला हे सगळं सांभाळावं लागणार आहे. त्यामुळे तुम्ही मला साथ द्या, मीही तुम्हाला साथ देणार, एकटं सोडणार नाही. आपल्यासमोर अनेक संकटं आहेत. सर्व संकटं आपल्याला परतावून लावायची आहेत. मी प्रत्येकाला ताकद देण्याचं काम करेन. तसंच या बैठकीत पवारांनी नरहरी झिरवाळांवर नाराजी व्यक्त केली. मंत्रालयात झिरवाळांच्या कार्यालयातील कर्मचारी लाच प्रकरणावरनं ही नाराजी आहे. नॉट रिचेबल नरहरी झिरवाळांनी देवगिरी बंगल्यावरील बैठकीला हजेरी लावली होती. स्वतःच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेची काळजी घ्या. प्रशासन, अधिकारी यामुळे बदनाम होणार नाहीत याची खबरदारी घ्या. अशा सूचना सुनेत्रा पवार तसंच वरिष्ठ नेत्यांनी झिरवाळांना केल्या. तर आमदार हिरामण खोसकर देवगिरी बंगल्यावर रात्री उशिरा पोहोचले. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक संपत आल्यानंतर खोसकर पोहोचल्याची माहिती. बैठक संपल्यानंतर खोसकरांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात अशी भूमिका हिरामण खोसकरांनी अनेक वेळा मांडली होती. मात्र विलिनीकरणावर भूमिका मांडू नका अशा सूचना राष्ट्रवादीच्या बैठकीत आमदारांना दिल्या गेल्या. विलिनीकरणाबाबत काही चर्चा झाली नाही, तो विषयाचा अजेंडा त्या ठिकाणी नव्हता. पक्ष संघटना, दादाने केलेलं काम, महाराष्ट्राच्या संबंध समाजकारणामध्ये त्यांनी दिलेलं योगदान, तेच अव्याहतपणाने पुढे ठेवण्याचं काम आपण सर्वांनी मिळून करावं, एवढी चर्चा आजच्या बैठकीमध्ये त्या ठिकाणी झाली. म्हणण्यापेक्षा झालाय तो प्रकार मला सुद्धा न ऐकण्यासारखा, न म्हणजे खपून घेण्यासारखा असा असल्यामुळे ते पक्षाचे प्रमुख आहेत म्हणून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली म्हणण्यापेक्षा सूचना केली की बाबा असा प्रकार जर झाला असेल, खरंच त्याची सखोल चौकशी करण्याच्या संदर्भात त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी ती तयारी दर्शवलेली आहे.
विलिनीकरणाच्या चर्चांना सध्या तरी पूर्णविराम आहे असं नरहरी झिरवाळ म्हणाले. तर विलिनीकरणावर आपण बोलणं योग्य नाही असं तटकरेंनी सांगितलं असल्याचं खोसकरांनी म्हटलं. विलिनीकरणाचा विषय दादांच्या कुटुंबातील आहे, तटकरे असं म्हणाले. घड्याळ आणि तुतारी आता काय वेगळ्या नाहीत, आम्ही एकत्रच आहोत. मात्र सध्या काय तुमच्या पक्षाकडनं काय हालचाली होताना पाहायला मिळत नाही काय? त्या संदर्भात वरिष्ठ जे ठरवतील. आज तरी चर्चा एकदम पूर्णविराम आहे, कुठल्याच प्रकारची चर्चा नाही आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा तुम्ही सर्वप्रथम मांडलेला होता. त्यानंतर अनेक आहेत ते प्रतिक्रिया ह्या ठिकाणी उमटू लागल्या. अनेक आमदार आहेत त्यांना देखील असं वाटतं, असं देखील तुम्ही म्हटलेले होते. साहेब बाहेर बसले होते, वहिनीमध्ये बसले होत्या, सगळ्याला भेटलो आणि 8:45 वाजले. 6ची मीटिंग 3 तास उशिरा झाल्या म्हणून. तर पुढच्या मीटिंगला मला माहिती मिळेल. पण 2 आठवड्यामध्ये काही चर्चा झाली का? काही चर्चा अशीच फोन यायचे, बाकीचे काही विषय नाही. परंतु आज काही आमदार भेटले तर त्या माध्यमातून मी तुम्हाला कळवतो. प्रदेशाध्यक्षांशी काही बोलणं झालं का? कारण ते बोललेले होते की मी हिरामण खोसकरांशी जे त्यांचं जे काय म्हणणं आहे त्याच्यावरती मी ऐकून घेईल. त्यांनी सांगितलं की ते कुटुंबात प्रश्न आहे, कुटुंबाचा विषय येतो, ते ठरवतील. आपण कोणी बोलणं बरं नाही, आपण बोलणं बरं नाही, त्यांचा कुटुंबातला प्रश्न ते निर्णय घेतील असं फक्त सांगितलं. बाकी काही शिक्षण. माझा भाऊ राहिला नाही, आता काही अर्थ उरत नाही असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. दादांनी घेतलेले निर्णय दादांसोबतच गेले असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलंय. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? माझा भाऊच राहिला नाही, आता दादाच नाही राहिला. क्या मायने रखता है? त्याचं दुःख, दादांनी घेतलेले निर्णय, दादाची स्वप्न ही दादाबरोबरच गेली. आणि आज माझा भाऊच नाही राहिला, त्याच्यामुळे आज कोण काय म्हणतंय त्याला काय फरक पडतो? मला खरंच सांगा. अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांची चौकशी होणार आहे. उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांचे 75 प्रमाणपत्रांवर सही असल्याचं समोर आलंय. ज्या शाळांना प्रमाणपत्र देण्यात आलं त्यांची चौकशी केली जाणार. 2 दिवसांमध्ये चौकशीला सुरुवातही होणार असल्याचं कळतंय. दादांच्या निधनादिवशीच 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं. या निर्णयाला आता स्थगिती देण्यात आली आहे. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण पाहतोय मिलिंद शेनॉय नेमके कोण आहेत? हे अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र वाटप केल्याच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी सही केली आहे. मिलिंद शेनॉय यांनी सही केली नसती तर प्रमाणपत्र वाटप झालं नसतं. अल्पसंख्याक खात्यांच्या बैठकांना त्यांची उपस्थिती असते. महत्वाची बातमी, प्यारे खान आज सुनेत्रा पवार यांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्र दुःखात असताना अशी कामं कशी होऊ शकतात? सुनेत्रा पवार यांनी हा सवाल उपस्थित केलेला आहे. सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्याचे सुनेत्रा पवार यांनी आदेश दिले. कल रात में मुझे सुमित्रा जी के यहाँ से, पवार जी के यहाँ से एक कॉल भी आई थी कि आप आके मिलिए करके और इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए. आज तुम्ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेणार? हाँ, आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ और सेक्शन 10 के अंतर्गत जितने भी संस्था संचालक है इनको और शिक्षण अधिकारियों को एक नोटिस देने वाला हूँ. क्या सुनेत्रा पवार जी के कार्यालय से फोन आया था, क्या मांग की थी उन्होंने आपसे और क्या कार्रवाई करने वाले? उनका कहना ये था कि हम सब के सब पूरा महाराष्ट्र जो है दुख की घड़ी में एक साथ था और इन्होंने उस समय ऐसा कैसा ये काम कर दिया करके उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसमें जो ये है उनको सजा मिलनी चाहिए. अल्पसंख्याक विकास विभागानं परस्पर प्रमाणपत्र वाटपाचं प्रकरण, काही अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रमाणपत्रामागे 25 लाख रुपयांचा मलिदा घेतलाय असं कळतंय. ही माहिती रोहित पवार यांनी दिलेली आहे. सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी असंही रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं त्यांचं ट्विट आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहतोय. अजितदादा नसल्याचा गैरफायदा घेत अधिकाऱ्यांनी 75 शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. केवळ स्थगिती देऊन चालणार नाही, यातून काही अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रमाणपत्रामागे 25 लाखांचा मलिदा घेतला असल्याचं देखील कळतंय. हा सरकारच्या एब्रितीचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. या कारस्थानमागे असलेल्या मंत्रालयातील खांबूंची सरकारनं सखोल चौकशी करावी आणि कठोर कारवाई करावी ही विनंती असंही रोहित पवार म्हणाले. संगणकीय तांत्रिक अडचणींमुळे प्रमाणपत्र जारी झाली आहेत असा दावा अल्पसंख्याक विभागानं केलेला आहे. प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिल्यानंतर अल्पसंख्याक विभागानं सारवासारव केली आहे. ही प्रमाणपत्र 28 नव्हे 29 तारखेला देण्यात आली. अजितदादांच्या निधनानंतर ही प्रमाणपत्र जारी होणं योगायोग आहे. अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव असलेले रुचेश जयवंशी यांनी ही सारवासारव केली आहे.
हिरामण खोसकर यांच्यावरती पक्ष नाराज आहे का हा सवाल आहे. खोसकर यांनी विलिनीकरणावर भूमिका घेतल्यावर वरिष्ठांची नाराजी आहे. पार्थ पवार तटकरे यांनी फोन करून नाराजी व्यक्त केली अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विलिनीकरण या संदर्भात आता हिरामण खोसकर यांनी भाष्य केलेलं. ट्रॅफिक असल्याने बैठकीला पोहोचण्यास उशीर झाला. खोसकरांनी हे स्पष्टीकरण दिलं. नाराजीबाबत तटकरे पार्थ पवार मला काहीही म्हणाले नाही असंही खोसकरांनी म्हटलं. ज्या मतदारसंघामध्ये कुंभमेळा चालू आहे, कुंभमेळ्याचे कामं चालू आहे, तिथं अचानक शेतकऱ्यावर तो अन्याय झालेला आहे. आणि मला देवगिरीहून फोन पण आला का मिटिंगला उपस्थित राहा, परंतु मध्ये रस्त्यात ट्रॅफिक पण असल्यामुळं मी 8:45 पोहोचलो इथं. त्याच्यामुळं जे काही मिटिंगमध्ये चर्चा झाली ती मला काहीच माहिती नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने विलिनीकरणाची चर्चा करत होतात किंवा विलिनीकरणाच्या संदर्भात बोलत होतात, त्या संदर्भात सुनील तटकरे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि पार्थ पवार आहेत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली अशा देखील माहिती समोर येते. त्यांनी केली, पण मला काही त्यांनी तसं काही सांगितलं नाही. त्यांनी मीडियाच्या माध्यमातून काही नाराजी व्यक्त केली आपण म्हणताय, परंतु काल मला भेटलो, मी त्यांना नमस्कार केला, त्यांची चर्चा केली, त्यांच्यावर त्यांनी काही माझ्यावर अशी नाराजी व्यक्त केली नाही, काही दिसलं नाही. ज्या व्यक्तीचा फोटो संविधानात तो फोटो काढण्यास कोणी सांगू शकत नाही. शाने हिंद मी फोटो लावला नसता तर लोकांना कळलंच नसतं की टिपू सुलतानचा फोटो संविधानात आहे असंही शाने हिंद यांनी म्हटलंय. टिपू सुलतान यांचाही फोटो लावणं आवश्यक असल्याचं शाने हिंद यांनी म्हटलेलं आहे. सुलतानचा फोटो लावल्यानंतर जे वाद निर्माण झाले तर त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा आपण तोच फोटो लावण्यास जागृत राहतात, काय सांगाल? देखिए, जिस शख्स का फोटो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हटाने के लिए कोई बोल नहीं सकता. भाजपा की स्टडी बहुत कम है, ना उनको हिस्ट्री समझती है ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन समझता है. अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता होता तो वो कभी भी टिपू सुल्तान साहब की तस्वीर लगाने के खिलाफ नहीं बोले होते. फोटो आप फिर से लगाएंगे? बात मैंने कि मैं कौन होती हूँ हटाने वाली वो फोटो जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में खुद की दस्तखत और उनकी दस्तखत के साथ जो संविधान है हमारा उसके पेज नंबर 144 पे है. तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं वो फोटो हटाने की कोशिश करूं? मेरी क्या किसी की हैसियत नहीं होगी. मनोज शावळा, मराठी, मालेगाव. भविष्यात मॅक्रॉनच्या सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्री पदाची स्पर्धा सुरू होईल असं राऊतांनी म्हटलेलं आहे. तर फ्रान्समध्ये उपमुख्यमंत्रीपद नसतं असं बन म्हणाले. फ्रान्समध्ये सकाळी सकाळी 9चा भोंगाही नसतो असंही नवनाथ बन यांनी म्हटलंय. मॅक्रॉनच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची सुद्धा स्पर्धा सुरू होईल भविष्यामध्ये, की आमचा एक माणूस फ्रान्समध्ये उपमुख्यमंत्री करा. काही मुलं हे येड्यांची जत्रा आहे. हे सरकार आणि हे पक्ष म्हणजे येड्यांची जत्रा आहे. मॅक्रॉन सुद्धा हसेल आज. मॅक्रॉन त्याच्या बायकोला फोन करून सांगेलच. हेच ते मॅक्रॉनने त्यांच्या बायकोने त्यांच्या कणफडात मारली होती विमानात आणि टीव्हीवर पाहिलं. ठीक आहे, चांगलं आहे, करा स्पर्धा करा. फ्रान्समध्ये उपमुख्यमंत्रीपद नसतं आणि फ्रान्समध्ये सकाळी 9चा भोंगा देखील नसतो. सकाळी 9 वाजता उठलं, गांजा ओढला आणि पत्रकार परिषद घेतली असा प्रकार तिथे नसतो. आपल्या दोन्ही देशाचे संबंध वाढवण्यासाठी इमॅन्युअल मॅक्रॉन भारतामध्ये येत आहेत आणि ती अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. जगामध्ये भारताचा तिरंगा अभिमानानं फडकवला जातो आणि तुम्ही काय उपमुख्यमंत्रीपद फ्रान्समध्ये घेऊन जाताय? तुमचं प्रवक्तेपद उबाटा गटामध्ये शिल्लक राहील का याचा विचार करा. यासोबत या बातमीपत्रात तुर्तास इतकंच. नमस्कार. हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता शिवसमर्थ, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. डिजिटल भारतात फेक न्यूजशी लढणारं TV 9, फ्रॉड पासून बचाव करणारं क्विक हिल. डिजिटल भारताचा विश्वास, फ्रॉड पासून सुरक्षा. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना अभय. एका वृत्तपत्राचा दावा, 2 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस. अहवाल सादर झाल्याचा वृत्तपत्रातनं दावा. पार्थ यांचा थेट संबंध येत नाही, अहवालात उल्लेख. काही संचालक परस्पर व्यवहार करतात. मुंढवा जमीन प्रकरणी अहवालात पार्थ पवारांना दिलासा मिळाल्यानंतर गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती. तर वरदहस्त असल्याशिवाय व्यवहार अशक्य, वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल. मुंढवा प्रकरणामध्ये क्लीन चिट देण्यासाठीच समिती नेमली. खारगे समिती राजकीयदृष्ट्या ज्यांना मोकळं करायचं त्यांना करेल. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा खारगे समितीवर आरोप.
मुंडवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये शीतल तेजवानी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात. न्यायमूर्ती SG डिगे यांच्या एकलपीठानं राज्य सरकारला नोटीस पाठवली. 6 मार्चला सुनावणी होणार. पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. मुंडवा जमीन प्रकरणामध्ये अमेडिया कंपनीला 3 मार्चपर्यंतची मुदतवाढ. अमेडिया कंपनीला दंडाची रक्कम वसुलीसाठी दिलेली 2 महिन्यांची मुदत संपली. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आता विभागानं 15 दिवसांची मुदत कंपनीला वाढवून दिली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची आज पत्रकार परिषद. थोड्याच वेळात झिरवाळ माध्यमांसमोर भूमिका मांडणार. मंत्रालय लाच प्रकरणामध्ये झिरवाळांच्या दालनातील क्लार्क सध्या पोलीस कोठडीत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी नरहरी झिरवाळांवर व्यक्त केली नाराजी. मंत्रालयात झिरवाळांच्या कार्यालयातील कर्मचारी लाच प्रकरणावरून व्यक्त केली नाराजी. स्वतःच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेची काळजी घ्या, सुनेत्रा पवारांच्या झिरवाळ यांना सूचना. झिरवाळ आणि नार्वेकरांचं प्रकरण फडणवीसांनी गांभीर्यानं घ्यावं. मंत्रालयात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात महाराष्ट्राचे इज्जतीचं वस्त्रहरण सुरू. सामनातून झिरवाळ आणि नार्वेकरांवर टीका. अलिबागमध्ये नवा मुळशी पॅटर्न सुरू झाल्याची ही नांदी. सामनातनं टीका. 26 तारखेला राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड होणार. बैठकीत विलिनीकरणावर चर्चा नाही, कुठलाही अजेंडा नाही. देवगिरीवरील बैठकीनंतर सुनील तटकरेंची माहिती. तर ब्लॅक बॉक्सचा अहवाल समोर यायला हवा, तटकरेंचं वक्तव्य. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्यामधील राजकीय संघर्षाच्या ठिणग्या पुन्हा उडू लागलेल्या आहेत. याचे पडसाद मुंबईसह नवी मुंबईमध्ये उमटायला आता पाहायला मिळत आहे. मुंबईच्या चेंबूरमध्ये पांजरपोळ सर्कलजवळ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गणेश नाईकांचं नाव न घेता टोला लगावणारे बॅनर्स लावण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या ठिणग्या आता सर्वत्र उडायला सुरुवात झालेली आहे. हा बॅनर आपण या ठिकाणी पाहतोय, ज्या ठिकाणी आपल्याला एकनाथ शिंदे यांचा फोटो दिसतोय, श्रीकांत शिंदे यांचा डॉक्टरांचा वेश परिधान केलेला फोटो दिसतोय आणि त्यासोबतच #ओपन चॅलेंज जे त्यांनी आपल्या माध्यमातून सर्व प्रसार माध्यमांना सांगितलेलं की त्यांनी ठाण्यात यावं किंवा जिथून ते सांगतील तिथून त्यांना ओपन चॅलेंज देतो, त्यांनी निवडणूक लढवावी, अशा पद्धतीचं भाष्य त्यांनी केलं होतं. आणि त्यानंतर या बॅनरचा आशय वाचा. स्मृतिभ्रंश झालेल्या स्वयंघोषित शिल्पकारांचा मोफत उपचार करून मिळेल. डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे MBBS MS ऑर्थोपेडिक अशा आशयाचा जो बॅनर आहे तो शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख अंकुश बाबा कदम यांच्या माध्यमातून संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये आणि रोहन पवारसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. अमरावती आणि वडनेरा शहराचा पाणीपुरवठा 2 दिवस बंद राहणार आहे. मुख्य पाईपलाईन फुटल्यानं पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या वतीनं पाईपलाईन दुरुस्तीचं काम हे आता सुरू आहे. पाईपलाईन फुटल्यानं मुलींच्या वसतिगृहासमोरील रस्ता सुद्धा खराब झालेला आहे. अमरावती आणि बडनेरा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईपलाईन जी आहे ती काल रात्री फुटल्याची घटना झालेली आहे. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर बडनेरा आणि अमरावतीचा पाणी पुरवठा हा 2 दिवस बंद राहणार आहे. दुसरीकडे जल जीवन प्राधिकरण विभागाच्या वतीनं या ठिकाणी आता पाईपलाईनचं काम केलं जात आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून जी आहे ती ही पाईपलाईन खराब झालेली आहेत. अनेक ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर वारंवार पाईपलाईन फुटल्याची घटना होती. अशातच काल रात्री उशिरा जर आपण पाहिलं या ठिकाणी ही पाईपलाईन फुटली होती. त्यामुळं संपूर्ण भागामध्ये जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलेलं आहे. रस्ता देखील मोठ्या प्रमाणावर खराब झालेला आहे. पाण्याला एवढा मोठा फोर्स होता की अक्षरशः हा रस्ता जो आहे तो पूर्ण नवीन रस्ता जो आहे तो उखळून पडलेला आहे. कॅमेरामन अनिकेत दहातोंडेसह मी स्वप्नील उमाप, TV9 मराठी, अमरावती. इन असोसिएशन विथ पतंजली दंतकांती टूथपेस्ट, आयुर्वेदाचे सत्य. प्रस्तुत करता राजयोग पेंट्स. आनंद तुमचा, रंग आमचा. मुंडवा जमीन व्यवहार प्रकरणामध्ये पार्थ पवारांना तूर्त क्लीन चिट नाही. खारगे समितीच्या अहवालामध्ये महत्त्वाची माहिती. तर व्यवहारासाठी मदत केलेल्या 2 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस असल्याचाही उल्लेख. सूत्रांची माहिती. राष्ट्रवादीला पार्थ पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई. खारगे समिती पार्थ पवारांना क्लीन चिट देऊ शकत नाही. अंजली दमान यांचा निशाणा. काही संचालक परस्पर व्यवहार करतात. मुंडवा जमीन प्रकरणी अहवालामध्ये पार्थ पवारांना दिलासा मिळाला तर वरदहस्त असल्याशिवाय व्यवहार वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल. मंत्रालयामधील लाचखोरी अतिशय दयनीय, कलंक लावणारी. प्रकाराबाबत कल्पना नव्हती. लाचखोर लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी करून योग्य ती कारवाई करू. मंत्री नरहरी झिरवाळांची स्पष्टोक्ती.